Чего? Что такое? Что такое? Здрасте. Ну-ка, не слышно вообще? Раз. Как-то тихо мне слышно, мне кажется, или нет? Раз. Видимо, потому что микрофон ему далеко, я хуй его знает, если как бы да. И когда кто-нибудь придет, то я спрошу, нормально меня слышно, тихо, громко и всякое такое подобное. По идее, даже будет нормально меня слышно, по идее, да? Надеюсь, да? Здрасте. Здрасте, мои дорогие братья и сестры. Меня зовут Александр. Это игра под названием Vampyr. Vampyr, просто Vampyr. И мы с тобой продолжаем гамать, проходить данную игрулечку. Проходить ее за такого пацифиста, который никого не кусает, никого не грызет, никого не кушает. Мы же такие добрые, хорошие, как всегда, да. По-другому не может быть. Со всеми разговариваем, со всеми дружим, со всеми общаемся, со всеми любовь заводим, да. Никого не кусаем, всем помогаем, блядь. Нам за это ничего не дают, блядь. Мы, как бомжи ебаные, страдаем из-за этого, да. Так что да. Громко было. Зато у меня вон, состояние района, здоровые все здоровые, хорошие, да. А я бедный, голодный вампир, который ничего не жрет вообще, блядь. 13 уровень, вампир голодный. Хуёвый из меня, да? Да. Вампир, хуёвый из меня. Так вот, о чем мы остановились-то? Что у нас вообще по квестам? В чем наша цель? В чем наша задача? Погоди, откати. Наша задача в чем? Нам нужно идти вот сюда вот, да? Быстренько прочекаю по квестам. Так, это что такое? Отслеживать. Это у нас куда? Это у нас как раз таки сюда по пути. Окей. Так, здесь что? Человек, это понятно. Нету? Нет. Один квест мне остался всего лишь. Серьезно? Да ладно, только один квест. Который в пути и все. Ну ладно. Ладно, погнали, окей, погнали. Я уж не помню, как в эту игру играть, на самом деле. Давно уже не играл. Здорово, Дрифт, здорово. Здоровенький. Как дела, рассказывай, как твоя жизнь? Как твоя молодая, суровая жизнь? Надеюсь, меня нормально слышно, потому что что-то мне показалось, то, что меня как-то тиховато слышно. Но я не знаю, как бы это... Мне так кажется. А что мне-то? Когда да? Ага. Нам нужно поговорить о первой с побехой. Короче, дела слышно хорошо, ну иду за тортиком. Через чего это тортик-то? Хоть сегодня праздник или что? How may I help you? Нет, ты мне ничего не расскажешь, да, окей. Погнали. Да просто так тортики жрать не конец, конечно. Зажрались вы, Дрит, зажрались. Тебе нужна помощь? Hey, Doc. Че орешь-то? А че орешь-то? Здоровый. Хуй ты пиздобол такой, здоровый, говорят ты. Пиздишь, получается. Орет, блядь. Погоди-ка, это что не то? 630 рублей торт стоит. Да нихуя себе, дорого. Это дорого очень. Да ты заебал! Плохо ему. Сидит в кресле, блядь, отдыхает нахуй, нихуя не делает. Ему плохо. Плохо ему. Говорит он. Совсем охренел. Кстати, у нас родители все здоровые, нет? Опа, нихуя. У нас одна простуда и вторая простуда, да? Это пацан и бабёха, которая там. Так, ты, простуда, стой. Стой, больной. Больной, сука, стой. Я врач, я вылечу тебя. Стой. Это очень вкусно. Не знаю, по времени как-то типа я торты особо-то не люблю. Особенно магазинные, не такие прям...
И такие себе. Вот в детстве, помню, я их обожал. В детстве, помню, я их жрал, не знаю что. А потом как-то с ростом, не знаю. Видимо, перерос или я не знаю. Что написано? Я не понимаю, в чем разница между ничем не болеет, блядь, здоровым и здоровым гражданином. Good evening, Doctor. Do you need medical? I'm afraid. Not good. Я, по крайней мере, понял, или хреновые торты покупаешь? Да я в детстве же не покупал торт, мне же покупали торты. Я как понимаю, здоровые гражданины, те гражданяне. Это те гражданяне, которые, которых не могут заболеть в принципе, по всей видимости. То есть, вот, к примеру, условно говоря, кто? Ну вот, к примеру, вот она ж не может заболеть никак, она же вампир, ей поебать по идее, да? Поэтому она здоровый гражданин. И тот чувак то же самое, он же сюжетный. Он же ключевой персонаж, поэтому тоже не может заболеть ничем, по идее. Кстати, таким образом можно определять, какие персонажи ключевые, какие не ключевые. Как главы районов не могут заболеть. Ну, а он глава района, оказывается, поэтому здоровый гражданин. Вот. Она вампир. Она тоже ключевой персонаж в сюжете. Я же могу ее съесть. Значит, тоже она как бы здоровый гражданин. Остальные как бы ничего не болеют, да и все. Вроде бы, вроде как. Ну, по крайней мере, как я понял. Потому что у нас разделяется на два вида болезней, два вида здоровья. Это когда чувак просто в принципе не может болеть, и когда... It seems the Frewen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Патрули вы устроили? Вы что, ёбу дали? Какие нахуй патрули? А может быть 17 уровень? Ты ёбу дал? Не, я с вами драться не хочу. 17 уровень, еще ёбу дали, конечно, да. Спокойно. Я мирный, чувак, все спокойно. Бля. Я мирный, говорю, все, отстаньте. Пойдем по кругу обойдем. От каких магазинов брал торты? Блять. Я жил в поселке. У меня было в поселке 3 магазина. Один находился хуй пойми где. Что сказал? Ну, показалось, что он сказал на русском, не? Так, спокойно, пацаны, я Да спокойно, пока... Да ебать вас тут дохуя! Спокойно, тихо, пацаны, тихо, ебать, здрасте. Наверх меня, пожалуйста, нельзя, почему? Бля, пацан, тихо. Успокойся, чувак. А сейчас я не ем торты. Ай. Сколько ты мне отнял? Да ебать вас тут толпа! Вы сколько вас здесь, твою мать? Вы че, ёбу дали? Ушел? Это еще и босс, да? Да ты поди! Рюкзака на миникарте нету. Я посмотрел, вроде бы нету.
Хватит-то! Что такие бешеные стали враги, твою мать? Вы что такие ёбнутые? Капец просто. Заказы какие-то. У меня, кстати, есть, ну не кондитерская на самом деле, такая типа обратно идти. Да ты ебу, да, обратно идти. Потом сходим обратно. У меня, короче, около дома есть пекарня. Она вроде бы как кондитерская, но пекарня. Там в основном хлеба и булки, чем торты. Вроде бы там есть торты, но это не точно. Я там ни разу особо ничего не покупал. Там моя мать пару раз что-то покупала и все. Опять же, я особо-то сладким не увлекаюсь. Опачки. Открыто, ебать, здание. Привет, Фрэнк, как ты, старый друг? Я так рад бы повидать с тобой на прошлой неделе. В следующий раз угощаю я. Надеюсь, в твоей части города все в порядке. Надеюсь, в твоем родном квартале ситуация ухудшается. Коли с каждым днем становится все агрессивнее. Он думает только о новых захватах. Даже при том, что кое-кто из новых игроков претендует на нашу территорию. Боюсь, что мокрые ботинки здорово влипли. Я тут подумал над твоими словами, но что ты не жалеешь об уходе из банды. Единственное, о чем жалеешь, так только о том, что больше никогда не появишься в Винс-Энде. Ведь там тебя ждет хорошая взбучка или что-то еще похуже. Но если решишь все-таки заглянуть сюда, я гарантирую тебе защиту. Можешь снова поговорить о новых возможностях, о работе. Ты же знаешь, что я всегда ловко обращаюсь с чистыми числами. И если твоей компании нужен бухгалтер, давай это обсудим, ладно? Передай жене привет от меня. А знака вроде как никого нету. Может, появились? Нет? Мало ли. А вдруг хоп, появились. Как включить? Может, слепой? Просто мне кажется, что я уже подхожу к концу игры, как бы, а мне никаких знаков и нету. Либо да, либо нет. Либо просто я беру все квесты сразу заранее. И просто не обращаю внимания на знаки. Вполне возможно. Ой, это. Ты общительный. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Кстати, у меня Do you need medical help, sir? I feel fine. У меня возник такой странный интересный вопрос. Это же как бы Вторая мировая война, да? Это же как бы Вторая мировая война, по идее, как бы, ну, военное положение, все дела, да? Хули они здесь все ходят? По ночам. Типа, блядь, по мне вот этот чувак, вот разве типа его не призвали? Мне кажется, его он более чем хороший для призыва. Я прям вижу его в окопе. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier, I can respect that. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me.
All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. В смысле ты глава? А разве не Кли глава этой банды? Пиздобол получается. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Ботик? Ты, блядь, ты кто? Ты кто? Блядь, сука, ты кто? Блядь, тут написано, кто он такой. Кто он такой? Кто ты такой? Блядь. То глава, то не глава. Кто вообще глава ботинков, я не понимаю, мне интересно. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Не хочу курить. Передумал я. Тушил. Кто пишет? Озон? Нахуя? Goodbye, Mr. Digby. Очередной никчемный NPC-шка, который бесполезен для сюжета совершенно. Я понял. Окей, а ты кто такая? Ты главная? Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Торговать, Can I чем see what you торгуешь? have to... As long as you... Че подаешь? Ты что интересное? Пульки, всякая хуйня. Хуйня. Good evening. Hello again. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to Здорово, violence бандиты, and здорово, threats. Троложка. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Как дела You у тебя? sound like you're Рассказывай. thinking of somebody in Как у тебя particular. жизнь? Take the grave diggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That's
That Пиздато у is a тебя. new Нормально, так low. устал. Whatever. Пошли And since наконец-то you're a doctor and all, зачеты. maybe you can access that forbidden area and remind Ребята, надо those сдавать. bastards what they owe. Так что да. Немножко подзаебался. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? А так You have нормально. no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. Если наконец-то купил. Что такое Dying Light 2? I'll take your word for it. What is Да, it, второй. Doctor? A woman's not supposed to И как talk купить about Dying these Light 2 things. на 500 часов? Behind all your crude words and your attitude, I sense romance and a soft heart, Miss Cox. Romance? I have no time for such rubbish. I use Booth like I use everyone else. Ой, бля, ну я думал, можно жалость надавить, думал, она добренько, она шлюха. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. Осталось This здоровье is our купить, если будет territory and this is пиздато. our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient А ты tool, Dying Light 2 Dr. проходишь на сотку или when просто used так? properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Просто так. Ну так неинтересно. Goodbye, Просто Miss так Cox. неинтересно. Надо проходить такие игры на сотку. Это же огромные игры в каком-то мире. You again. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Don't you see it's an endless spiral? One day, it will be you who will be Подожди, когда выйдет stabbed последнее or дополнение shot к Вальгале. or worse. That's what my sweet Edwina always says, that one day I'll get it too. But she says it with the most beautiful smile, my Edwina. Ой, блядь. Меня убьют, но Goodbye. она улыбается. На-на-на. Подкаблучник, блядь. Очередной каблук, очередной каблучок. Что за квест? Without the wet boots keeping Найди things магийщика. straight. А, их нужно идти где-то, да? Я правильно понимаю? А, аж туда идти. These parts will be running Ладно, completely сходим amok. потом. Good evening. Hello, I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? the sad saint. I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the Вообще useless. прошел Ask them, they must know DMC5. Я, кстати, something. тоже хочу пройти DMC5. Goodbye, man. И первый, второй, третий, четвертый. Второй, конечно, я особо хочу, потому что второй это такой себе. Второй это редкостное говно. Какой-то больной. Стой, чувак, ты вылечишь больного? Чувак. Good. Whatever. Don't you? Don't take. Yeah. I'm done. Да-да-да. Inebriation. Чувак, не болей. Ты мне ничего... А, ты мне что-то... В смысле, с тобой не разговаривал разве ни разу? Я же с тобой разговаривал, нет? Да, What do поговорим you do еще for a раз. living, Mr. Delaney? Я был, я отдыхал, я работал, я Drink in занимался the учебой. morning and at noon. I drink at night. И что же первый, And then второй I drink some не more. Есть симуляторы. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying. You sound... That's... Это все было. I... Is there... Let me tell you. All right. What? You... It's okay. Это все было, блядь. How dare you say... Или не было? Видимо, не было, да?
Surely you must have had dreams and expectations when you Что, were уходишь, young, трошка? like Ну давай, everybody else. удачки. Sure, I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Удачки с подготовкой к чему-то. I'm looking for who could. About Goodbye. Здесь здоровые, да? Вроде как. А чё за квест был там? А чё за квест? Чё за квест? Ой, квест тоже там. Ну ладно. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of Чё-то town. он хуёво it's my порисован duty. на самом деле. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Да, So, I... how do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. еще один новый квест. Там же небось, да? Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone?
That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Ну, бля, хули, может понравилось ему, я не знаю. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Goodbye. Ну окей, поговорим с чуваком. Окей, ладно. С тобой я разговаривал, с тобой разговаривал, с тобой разговаривал, наверху никого нет, да? Никакой. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint at the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Well, something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Ashbury. Сейчас узнаю, кто такой Ashbury. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Ashbury. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. А вампирша Very нет. well. Я к ней Show me подходил, where it ничего is. нового I'll не see what I появилось. can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Да твою мать. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too, I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her, for sure. What is bothering you, then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier.
Goodbye, Mr. Watts. Damn it. Блять, у меня, походу, все квесты находятся вот здесь вот. Я правильно понимаю? Ебать, квестов. Ох, блять. А, не все квесты там, ладно. Погнали, ладно. Нужно забрать плакат, нужно забрать и джин найти. Хорошо, окей. Да, сука, ебучий вампир меня, сука, сбил, блядь, сука, я хотел чихнуть, твою мать. Хуй ты, блядь, тявкаешь там, а? 22 уровень. До свидания. А чё на меня-то? А чё я-то? А! Эхе. А чё я-то опять? Я никого не трогал даже. Вампир, оборотень, я за тебя был. Я люблю животных. Чё ты на меня наехал? Ну что началось сразу? Ебаный зверь, блядь. Я его не трогал, сука. Бам жесткий там, расхуярил там всех. А ну-ка, давай. А не могу. Спокойно, тихо. 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 Стелс, блядь! Тебе пизда, мужик. Тебе пизда, лохматый. Ой-ой-ой, не-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 не, не ешь никого. А и все? И все? Это все? Это, блядь, все? Одна ульта этой породы умер? Серьезно? Я тут проказ готовил, сидела, как бы думал, что ебать, буду драться с тобой 1,5 часа. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Видимо, зря я боюсь большого уровня, на самом деле. У меня был пожестче, у меня был 14-го, оба до 6-го, его на изи можно завалить из-за либо ультой это, либо добровиков. Но так как я юзал и качал добровик, то с его помощью. Ну это его ваншотнуло. Почти что. Так что против оборотней так работает просто идеально, оказывается. Ну ладно. Принта сразу дадим. Спит недалеко. А до бомбы добровика у меня ушла. Так ты добавить там охуенный. У меня это добавик обычный. Неизвестно? А где это я, блядь? А где я? Да? А нахуя мне джин себе оставлять? Hello. Правда, уже тебе появились просто. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Ты знаешь этого Руфуса на самом деле? Такой распиздяй на самом деле, чувак. Такой распиздяй. Амнезия у тебя. У тебя так все плохо даже, да? Чувак, ну у меня нет лекарств пока что, я к тебе приду потом.
What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad Ну luck вот Рufus, которого я знаю, тоже приносит несчастье на самом деле. Все взрывает, все Have you ever поджигает. thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Дороти продается ингредиенты к лекарствам по адекватным ценам. Да, у меня есть лекарства, эти ингредиенты, точнее. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost. Да это максимум Even Дороти if we're там not идти, блядь, 1,5 часа на самом деле, блядь. So long, Rufus. Через всю карту. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Традиционная пизделка всего. It's locked. Заперто. Ты нахуя запираешь сундуки-то? Ты чё? Кто запирает сундуки-то, твою мать-то? Все мое. Все мое. So you have questions about the flu, then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Так ты здоровая, да? How is life around Ты here? можешь купить Life зарядное has лекарство always в been hard in the геймстор. East End. А то But it's подается? everywhere nowadays, isn't it? Туда купим-то попозже немножко. Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Это, конечно, не симовская Don't версия. know. But it's Мне most ж не likely Стимовская linked to the версия. gangs, if you ask me. Recently, it's like Что же everyone has had to Вальгала pick a side. Steam перешла, а у меня нету симовской версии. Я только что проверю. Violence has always fed on poverty, don't you think? Не Uplay. It's a cruel law Тогда of the мне human condition. бесполезно. А, не And Uplay или не selfishness is Uplay? their rotten fruit. Uplay. These days, you can just die in the gutter, Да, and no купим, one will bat an купим eye. потом. Но теперь ходит все опять. Ну я ж, блядь, понимаешь, как бы, возможно, когда-нибудь в будущем, если я буду богатый, да, условно, то, может быть, куплю себе ассасины и пройду их в стриме на все ачивки, но я сомневаюсь на самом деле, потому что будет долго, нудно, еще и Одиссея, поэтому как бы да. Так-то, если было бы так раньше, было бы много проще бы на самом деле, ну увы May I я. ask what you do for a Так что living, мы Mrs. Fishburne? Вальгалла добьем в Since виплей, my а потом husband уже, died, может быть, в следующей части I будем worked at проходить the в стиме. Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum,
in exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. Надо будет глянуть потом. А что потом-то? Я сейчас гляну. Я сейчас погляжу. Гейб Стор. Гейб Стор. Ассасин. Assassin's Creed. Вальгалла. Сколько ты стоишь? Чьё бы дали? Вот чья бы дали? А чё, вы ёбу дали? А вы ёбу дали? Вы тоже ёбу дали, да? Нас наебали отмены, считает развод и наеб. 1,5 косаря. И за что максимум 500 будет. 1,5 косаря. За ДЛС-ку. Тут на нах 6000. За ДЛС-ку. 1,5 касса. Вы ебу дали? Вы че, ебу дали? Может быть, когда будут скидки на Game Store, я, может быть, куплю, конечно. Но, блядь, за 1,5 касса покупать ДЛС-ку. Да, тролложка, блядь, у меня есть бабки, но не такие бабки, чтобы тратить, твою мать, по 1,5 косаря ради ебучей ДЛС-ки. Причем ДЛС-ки не очень хорошего качества. Я не знаю, как бы, типа, блядь, ну, того не стоит. Совершенно того не стоит. Что за сезонный пропуск за ту же цену? Сейчас гляну. Это... Сезонный пропуск, короче, это... Короче, Вальгалла, но без... Короче, все ДЛСки, кроме РНК и кроме самой игры. Похоже, игры, броданы и... Блядь, я охуею, серьезно. Похожие игры на Assassin's Creed Valhalla это Brother in Arms, блядь. Похожие, сука, игры. Ебать, пиздец, похожие на самом деле, да. Прям копия, прям один в один. Brother in Arms, сука, по твою мать, и гринделка Assassin's Creed Valhalla. Да, вот прям одно и то же почти, да, почти что, вот почти, вот немножко не хватает, да. Какое-то издание видел цену. Ну там же как бы все. Там и игра, и все ДЛСки, поэтому как бы да. How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks. Ну дорого, очень дорого. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Был бы хотя бы косарь стоил бы еще, ладно, но за 1,5 косаря это перебор. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Все, поговорили, да? Goodbye. Так, мне нужен комплект. Это же не комплект, а лекарство от амнезии дать чувачку. Куда он съебался? Это туда мне нужен, да?
где-то вот там вон находится. Вот там он. Здесь вот. Хоба. Лекарство от амнезии. Разбирать не по... А, есть что разбирать. Окей. Чувак, я тебя принес твою хуйню. Welcome back, Doctor. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. Сука, It was теперь стоит inhabited with armed vigilantes. купить Девол. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewen guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologise, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Купить Dilwir это и закончить картинный слоид Фольгау, или купить за Эвовин 1-2. За Эвовин 1 и 2 и 2 игры про Бенди. Лучше купить несколько игр, да их на самом деле, чем за такую цену, потому что Dilwir это полное говно, ебучая гринделка, да и все. За полтора это Dilwir полтора косаря вообще не стоит на самом деле. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Стоил бы хотя бы косарь еще ладно, более-менее. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. Goodbye, Mr. Полтора кассы это еще ладно бы, а вот, блять, за косарь это еще ладно, а вот полтора кассы это перебор. Это очень дорого. Evening. Evening. Do you need help? A real... I don't know what... So long. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Do you require... I don't. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? No. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency, then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Сама игра везде подается. Sometimes it's hard to be a good son. I just wanted to Погоди, smile. просто игру. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Goodbye, Mr. Fick. Так что там был за квест новый? А где ты потерял? Какой нахуй ожерелье? Goodbye. Ты не видел никакое ожерелье, чувак? Evening. Evening. So long. Какой нахуй ожерелье? Good evening. I can't remember the lot. What can I do? Посмотри внимательно по мини-карте. А что мини-карте? Что я должен посмотреть внимательно? И что? Магазинчики, может, конечно, будет. Я не знаю. Господи, ожерелье потерянное. Ну-ка, может, написано будет.
А где? Ну, бы хоть сказал бы, где потерял хотя бы. Ну, все, я вспомнил, где искать ожерелье. Это, конечно, хорошо, что вспомнил. А где мне его искать-то? This is a slaughterhouse. Здесь, наверное. It's locked, all right. Как я вот прям, да, видал я прям, да. Я детектив, понимаешь, это вот все дедукция. Это все вот это ваша дедукция, понимаешь, просто вот, да. А что там было? Что да, это дедукция, понимаешь, дедукция, на чувак тебе твое ожерелье. Good evening. Yeah. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. Ah, so that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes. Have you no remorse? You don't even deny your crimes. I have many weaknesses, Dr. Reed, but lying about who I am ain't one of them. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Я знаю дикцию, про дедукцию не... ну. Tell me about your Ну извини меня, ты не знаешь, что такое дедукция, блядь. Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times, that's all. Дожили. Дожили. Человек не знает, что такое дедукция. Дожили. Дожили. You feel nothing. Да, шучу я, да, все так говорят. You seem Все pretty так calm говорят. yourself, Вот don't you? стыдно, сука, стало, да, и сразу так я шучу, да. А сам сидит небось гуглит, что такое, что такое дедукция? How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. Давай, расстрой меня. Ну давай. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Ты что ты хочешь? Ну Stills the давай. anger. For a time. This rage you feel, have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum. I tried for her. Ты заебал. Telling the truth made me feel better. Ты либо говори, либо не For a пизди. while. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. I understand your mother's situation. Obtaining justice at the price of betraying her own flesh. It's quite a dilemma. It might be my mum's wish that I end up swinging from a hangman's noose. But she wouldn't want to be the one who ties a knot round my neck. Goodbye, Mr. Fishburne. Господи, опыта набрал себе уже. Красавчик. Еще квест вроде бы этот был, да? Нет. Нет, квест. Вот ты был, да? Да. Ты просто сэкономите час опыта. Я сэкономлю, я экономлю. Я максимально экономный, чувак, ты чё? Я экономлю.
Потому что, сука, мне хочется покурить, сука, никак не курица. Да максимум еще жарко. Уже окно открыть. 2 секундочки, окно открою. Что там по выносливости? Нормально все вроде как, не хватает пока что. Удовольствие упало. Надо постричься потом куда-нибудь в будущем. Да время будет. Вот что минус, понимаю. Вот я помню, когда я жил в поселке, мне было охуенно. Там был котел, там можно было контролировать температуру отопления квартиры, все дела. Было классно. А сейчас, блядь, сука, зимой жары невыносимая, духота прям. Сначала сходим к этому квесту, потом сходим к сюжетке. Вот тоже такую стрижку, как на видео Vampyr. Ебать, ты сказал. А ну хоть такая стрижка нужна. Почему именно такая? А может быть я хочу себе на лысо постричь. Буду лысым ходить. Как ебанутый. See them fancy clothes? This one's a top. Тебе похуй, что ли? Я буду лысым, все, я решил. Постригусь на лысо. Ай. А, здесь мы были, я помню только это место. Это место хорошо помню. Это почти самое начало. It's locked. Неизвестный. Это первый, по-моему, бежка, я помню. Не делай, что... Спорим! Ебать, ты меня, сука, на спор хочешь взять? Ты хочешь мне взять на понт? Я думаю, если ты был, ты говорил, что условия для стрижки на лысо. Thirst for blood. Вот возьму, постригусь на лысо. Вот хуя, короче, завтра приду лысый. Причем на лысо постричься это буквально 5 минут. Просто машинкой бжик-бжик-бжик и все. И нет волос. Я правильно понимаю, что я туда никак по адекватному не попаду? Ты от кого-то получил 200к рублей или стригись на лысо тогда? Иди стригись на лысо тогда. Ни от кого я не получу такие деньги. А если такие деньги мне были бы. Эх, разгулялся я бы я, блядь. Кайфовал бы. Seems like the guard of Prewen is on Sean Hampton's side too. Ай! Ну туда! Ну бок! Ты дурак! Ебать, ну да, конечно, охуенный геймплей, да, мне нравится эта хуйня, да. Если бы они у тебя были, то ты бы месяц все проел. Че ты пиздишь? Что ты пиздишь? Вот да что ты такое говоришь? Да что ты такое? Вот, это же больно такое слушать, ты понимаешь? Мне же неприятно такое слушать. Злой ты, дрифт, злой ты очень, дрифт. Очень, блядь, злой.
Там весело, да? Кого не лезу на вас нахуй. А мне куда же лезть в любом случае, да, я правильно понимаю? Блять. Ну ты, сука, жесткий, твою мать, я ж тебя знаю. Ты ж ебейший. Вот нахуя сюда совать, твою мать, врага 22 уровня, 22 уровня, ёб твою мать, боже мой, разработчики. Ну о чем вы, сука, думаете, я не понимаю, сука. Совать в середину игры какого-то, сука, жесткого, уже, блядь, почти босса. Вот что мне с ним делать, ёкарный театр? Причем даже не одноразового. Вот что мне с ним делать, ты мой? Как это нужно столсить? Ай, блядь. Окей. Теперь ты остался, да? Не докваша. Как же мало урона. Хуя его, мужик! Хуя его, мужик! Живи! Ну что это такое? Ну ёб твою мать! Просто, ну да нахуя? Зачем туда добавили его? Нахуя его сюда засунули? Какой нахуй дробовик, сука, у него 22 уровень? Чем этот дробовик, сука, солью кидает к нему, твою мать? 22 уровень, ну ёбу дали, серьезно, вы о чем, сука, думаете, я не понимаю, разработчики? Враг 22 уровня, вы чё, ёбу дали? Ну что это такое? Да какая разница, к чему у него уязвимость, сука? Какая смысл, сука? У меня 22 уровень. Я его буду ковырять 1,5 дня, нахуй. Да-да, стреляй по мне, действительно, конечно. Я же из плохой самый, да. Да, это самый опасный, действительно, блядь, конечно, да. Кого же сейчас, сука, стрелять-то, конечно. В меня, конечно, да. Кого-то еще, блядь.
Ты заебал своим факелом ебаным, твою мать. Да ты, твою мать, я у тебя оборачиваюсь, ты поебать, что ли, или как? Какая нахуй выносливость жизни не хватает, твою мать? Ну да, охуеть, конечно, давай. Хуже нет-то. У нас бесконечно же бензин, твою мать, да. Сука. Ну ебать, я отсюда, конечно, да, сохранение. Ну я просто ебал эту игру в жопу, серьезно. Я просто ебал эту игру в жопу. Да не хочу я шприцы использовать, потому что про них забываю постоянно. Могу просто обойти вот здесь вот, или не могу? По идее могу. Это я вообще где? Здесь я не обойду никак. Что за уши-то моют? Космос получаю, сука, ни копейки опыта. По 3 опыта получаю. Пиздец просто, копейки. Спасибо! А имя ебаный, сука. Меткий стрелок, блядь. Да ты еще конец, да. О, мужик, иди за мной. Иди за мной, чувак, иди за мной. Пойдем сюда. Заходи сюда. Блядь, не зашел. Some of this? Burn it, boys! Oh my! Fight for this! It's head! Burn it, boys! Die! Want some of this?
Ты заебался им огнеметом ебаным, блядь. Да не стревай этого ебучих, сука, хрени! The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Пиздец. Я с этой драки получил 300 опыта просто всего лишь. Вот реально просто копейки. 300 опыта всего лишь. Просто я не знаю. Это прошел удачно. Почему из пила? Пила говно полное. От пилы 0 толку. Что там было за пистолет, интересно? Ну-ка. Да хотя пистолет-то толку-то от него какой-то там. Что за пистолет так? Бушение. Нет. Все будет тест Гуччи клыков. Заберите награду, нет? Спасибо. Стой! Стой, блядь! О, Господи Иисусе, а! Нет, с Алексей не прошел, только особо дохуя. На процессе. Какие штуки здесь враги жесткие, а? This poor man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. Посали Экзе, получу только пока что 3 концовки из 13. Видите что? Я уже как бы на самом деле наиграл дохуище времени. Я как раз вот еще и думаю, то что как запускать это видео. Как одно большое длинное видео или как примерно 3 части короткого видео.
Потому что, судя по концовкам мобильного материала, там контент примерно на 3 видео, на 3 получасовых видео. Максимальный уровень сложности играешь. Ты о чем? Об этой игре? И что? Это не означает то, что нужно совать твою мать врагов до 22 уровня мне. Когда у меня 13-й. С священниками, да. Turn around. Monster! Просмотров будет достаточно много, так что концовки многим вкратце, как проходить правильно, будет интересно смотреть, а вот другую версию с Алексе тем более. Так я вот поэтому и не знаю. Во-первых, я не буду... Во-первых, понимаешь, как бы... Я не буду прям так сильно затрагивать геймплей. Я буду говорить о нем на самом деле, но я не буду прямо его... Дотошно прямо разбирать на самом деле геймплей. Потому что там... Во-первых, дохуища уровней из обычного Соника. Они максимально лайтовые, и там проблемы с... По факту, на самом деле, там проблемы, я не знаю, ну, блять, в парочке миссий. Дотошно и недолго. Да, это невозможно, дотошно и недолго. Это нереально. Я говорю, типа, если сделать полноценное одно видео по Сонику, по Салли Экзе имеется в виду, да, затрагивая только в основном сюжет и немножко касаться геймплея, такой недолго. То, что не надо, я неправильно посчитал. Если тупо рассказывать о геймплее и так немножко затрагивать... если полностью рассказывать о сюжете с концовками и немножко затрагивать геймплей, прям буквально немножко на уровне того, что вот есть босс и как его проходить, да, то это, блядь, займет у меня около часа на одно видео. Может, 1,5 часа. Это будет довольно-таки большое видео. Либо же я могу сделать, короче, разбор, точнее, либо же я могу сделать 3 видео примерно, там, типа, я это примерно так условно разделил на 3 части концовки, да, и говорить, типа, в первой части поговорить там о парочке концовок и полностью о первом акте, во второй видео рассказать о остальных концовках, в третьем видео рассказать уже конкретно о таких сложных концовках, типа секретных концовок. Ну и, собственно, еще и оригинальную концовку засунуть туда. Ну, тогда будет 3 видео. А 3 видео довольно-таки много, на самом деле. Типа, прикинь, 3 видео целых. Да и часовое видео тоже, как бы, довольно-таки, ну... Кто будет смотреть часовое видео по Салли Экзе? Только какие-нибудь там фанаты, я не знаю. Вот поэтому, как бы, я и не знаю, как делать-то. Я по сих пор и думаю, как лучше сделать. По другой версии Салли Экзе полное прохождение не училось с всеми объяснениями, пасхалками, лайфхаками, за него 12 часов, как одно видео. Стрим. Это, блядь, сука, вот, понимаешь, как бы там половина разъяснений, какие-то ебанутые вещи, на самом деле. По примеру, там есть уровень за эту крайчуку, за Крым, где она убегает от снайпера, да? Это уровень просто максимально элементарный. Вы просто нужно просто побегать быстро и все. Там, блядь, он максимально элементарный. И пасхалки, на самом деле, в этой игре тоже. Я там парочку пасхалок находил, но они там такие, блядь, не знаю, вот, не. Они там пасхалки на уровне, блядь, пасхалок Sonic X, того же самого разработчика. Там буквально просто надписи и какой-то спратик стоит, и все. Как вот в Sonic X было 2 пасхалки, не помню, каких уровней был, по-моему, в общем уровне, где там все были персонажи. Там, короче, была пасхалка на следующей части Соника.
Сали экзешной. Ну, короче, следующей вот это вот экзешной вселенной. Так что о пасхалках, типа, сидеть разбирать пасхалки, это такое себе. Я не говорю. Мой контент не направлен на пасхалки. Мой контент направлен именно на сюжет, в основном. И немножко затрагивает геймплей. Потому что, если я буду говорить геймплей, я все-таки делаю не гайд по прохождению, так скажем. Как с хуя я научу изучать экзектора и экзелегора. Так, там на самом деле Соников, на самом деле, так дохуя, на самом деле, реально, там пиздец. Там этих разных версий Соника пиздец. Там и Соник, и Робо-Соник, блядь, какой-то голубой Соник какой-то, блядь, и криповый Соник, и Соник Боярский, там, блядь, столько их дохуя, там, блядь, там пиздец. Там реально, там и флешбеки есть, там и лор есть, там, короче, и бэкграунд есть, там жопа, на самом деле. Какого первижона? Что за первижон, блядь? Какие-то революционеры, какие-то, блядь, повстанцы, там, блядь, там жопа, на самом деле, полнейшая по сюжету и по лору. Потому что еще не видел его. Там и то, что на самом деле это экзешная версия не такая уж и плохая, как таковая, потому что, как бы, да. Потому что те, кто порабощены экзешкой, то они, в принципе-то, и не против этого. Что нет вида традиция. Какая традиция? Нет никакой традиции у меня. Не буду гладить счетчик, все. Я на него обиделся. Сука, жрать хочу. Я, кстати говоря, худею. За что? Ну вот, потребую двоечку. Потребую двоечку, все, успокойся. Я, кстати говоря, худею. Жрать еще хочу, пиздец, на самом деле. Прям жопа. Но худею. Не позволяю себе много жрать. Пытаюсь не прям сильно себе отказывать, так скажем, но и не пытаюсь не жрать много. It's locked. Потом постоянно голодный и злой. Терпи 2 дня, потом голод поменьше, тревожить будет. Да я уже неделю терплю. Я ж, понимаешь, как бы, я ж не прям... Не, давай расклеим, хотя, блядь, давай сожгем лучше, будет проще. Ну нахуй, я ж как бы вампир. Я не хочу, чтобы о меня знали. Good evening, miss. Ты I'm Dr. Jonathan что это Wee. допка... May I have your attention? Слушай, допка... Good evening, sir. Несколько событий. My name is Giselle Paxton. Откуда я могу в курсе? Да и, блядь. Я же в отличие от некоторых не по гайдам играю мечтов. В But I отличие от just need to look at некоторых. your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? С кем тебе проще биться? С гулями и оборотнями или солдатиками? С гулями и оборотнями проще. Некоторые солдаты вообще ебейшие на самом деле-то. Оборотни, в принципе, это сложные, но их, в принципе, можно захуячить на самом деле-то. Гули, как бы, то вообще просецкие на самом деле-то. Это я уже сжег уже. А эти, блядь, солдатики, это пиздец полнейший.
во-первых, они толпой целый нападают, во-вторых, как бы они там стреляют, огнеметами, чесноком кидаются, и это прям жестко на самом деле. Причем довольно сильно дамаж добавок ко всему это все добавок ко всему это все очень больно дамажит. As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here, and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh. You want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. Напомни, кого тебе там найти? Этого священника. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. All right, okay. No need to get all worked up. Ну, попробую найти, если тоже потом поспать, а я почему-то не мог понять, какого-то... Потому что это читы твои. Это твои читы и твои гайды. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's Я не знаю, что ты используешь читы. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Блять, новое расследование, ну серьезно, блять, ну что ж ты такая плохая женщина? Очень ты плохая женщина, я тебя очень не люблю. Где они находятся? Здесь находятся рядом, да? Ну пойдем сразу сходим в таком случае. Раз кабан недалеко. И то, и что? Ты читер. Все мы знаем, что ты читер. Зачем пытаться говорить, что ты не читер, если ты читер? А если мы были хоть раз, нет? Мое. Надо потом найти убежку бы, на самом деле бы. Найти убежку мне бы, на самом деле бы, было бы хорошо. И прокачать себе пушечки. Потому что я думаю, что я, скорее всего, уже могу. Какого-то 17 уровня, блять, ну ёб твою мать. Чё ж вас так больно бьет? Чё будет очень больно? Я знаю, что сука будет очень больно. Прям будет бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ай, я ж говорил, сука. Да ты попади в него, ты, сука, троллишь меня или что?
ты просто не уклоняешься. Они очень больно бьют на самом деле. Им очень больно. Нам нужно наверх или вниз, я не понимаю. Наверх, скорее всего, да? This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Да ты заебешь! И больно от выстрела и болит у них, а остальное терпимо. Вы тебе что, жирич добавок сегодня ебейшие на самом деле? Giselle's stolen money. Everyone has some unethical way. Я деньги отдам. Как бы это, я человек добрый, я человек хороший. Наши разведчики обнаружили в районе доков из Энда некого иховода. Ага. Возможно, вы видели, как он патрулирует окрестности по ночам. Утверждает, что он специалист по истреблению вампиров. Это человек-самозванец. Он даже не мошенник, ведь он не берет плату за работу, но при этом понятия не имеет, о чем говорит. Если он предложит вам сотрудничать или провести совместную охоту, откажитесь и отпустите его. Боюсь, с кровососом этот человек не более чем приманка. Ученики с посохами самые легкие. Да не то легкие, ну сука, когда ты можешь их убить, типа, когда ты можешь к ним подойти вплотную, да, и их быстренько убить, то это как бы изи. Но когда целая толпа и он кастует свою этот крест ебаный, то все, просто тупо все. Тебе очень-очень плохо становится сразу же. Мое. You again. I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. Well, thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the wet Why is boys that, блядь, сука? and members of the trade union. Why is that, сука, твою мать, зачем перевод? Охуенный перевод этой игры, я просто поражаюсь, серьезно. Я реально просто в ахуе от перевода в этой игре. Даже мой английский, сука, даже мой английский, сука, и то лучше, чем этот перевод, блядь. Такое ощущение, знаешь, как будто тут реально взяли тупо вот, да даже не машинный перевод, я не знаю, типа, why is that, типа, зачем? Типа, а что по-вашему why, блядь? Типа, я не знаю, типа, зачем?
Не как это произошло, типа, а зачем? Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Well, Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Здесь реально здесь такой перевод, на самом деле, вольный, не знаю просто. Типа здесь перевод вроде бы передает суть, сука, но... Я понимаешь, как бы я слышу как бы одно, вижу другое, как бы, но они в принципе как бы, ну, похожи по смысловой нагрузке, так скажем. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Goodbye, Miss Paxton. Я не хотел. Glad to see you again. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Goodbye, Miss Paxton. А, вон он, вижу. Now, Lottie, there is still much work to do. Есть что интересное? Ага. 5 голды. Ага, 1 голды. 1 голда. Шикарно. Богатеем, блядь. Да... Спасибо! Почитал. Why the long face, Doctor? А чё с ним, блядь? Глянь на него нахуй. Что с тобой, чувак? Тебе явно очень хуёво. Тебе очень-очень хуёво, я смотрю. Is it all that worries you, Sean? My long face? Тоже гулем стал. This is a blessing for me to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. А вот слушай, такой вот интересный... Сука, стул поправить нужно. А вот такой интересный вопрос. Вот смотри, как бы он гуль, сейчас станет гулем, скорее всего, да?
Но он святоша, и у него как бы крест одет на нем, да, типа вот эти вот всякие священные атрибуты, да. Что с ним будет, когда он станет полноценным гулем? Разве как бы он не должно было, как бы наоборот, хотел сказать банворд, разве он не расхуярит по полной? Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Так Doctor. это понятно, но... Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Чего буду мотаться сюда обратно? But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Мотаться ради Whoso эксперимента я не eateth my хочу. flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith, my will is far stronger than his. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. У тебя там, чувак, если что, вон, блядь, кровяшка за... Оп, моё. У тебя вон кровяшка вон за шкафом, я что вижу. Открой шкаф. Ну я ж вижу, сука. Я ж знаю, что какая-то хуйня. Сука. Я же вижу, что там какая-то херня за шкафом, твою мать. Почему герой не хочет его открыть? Ну вон же, кровяшка. Очень много кровяшки. Причем, по идее, вижу я, наш видит герой. Ты, блядь, да, вот обратного пути не будет, Дрифт, да, я войду в канализацию, останусь там навсегда, буду черепашка ниндзя и буду есть пиццу. Буду жрать пиццу и все, и все, и все. Найду там себе мышей. Изучу, блядь, ниндзюцу, гиндзюцу и тайдзюцу. И буду там жить всю жизнь, всю игру. Сука, уровень, 19, сука, уровень.
Чё, в смысле? От чего урон? От кого? Меня никто не бил. В смысле? Куда ХП улетело? Типа просто утонул, короче, видишь, моя ХПшка просто улетела в никуда. Как? В смысле, откуда? Не понял нихуя. Меня ж никто не бил. А что, в смысле так, блин, алло? Обидно как бы. Цветоши ебаный. Не надо! Не надо! Не надо! Кто стрелял, не пойму. Кто стреляет? А, снизу. Кто ты такой, блядь? Все? Почему в бою эта херня останавливает больше хп, чем, блять, вне боя? Я не понимаю. Просто как бы в бою хилочка восстанавливает мне примерно пол хп. Вне боя она нихуя не восстанавливает. Где логика? Ой, блядь, снова. He's too fucking fast. I'll put it into you. I'll send you to hell. We have to stop it. Да ты заебешь своим факелом, твою мать! Как ты задрал, твою мать, просто, а? Сука, здесь каждый враг просто такой противный, я не знаю. Причем буквально каждый, сука, в этой игре враг такой, сука, жесткий, опасный и противный. С тонной урона. Если говорю, зря на самом деле не использую добавики. Но потом, после токенизации надо сходить, короче, в больничку, купить себе добавик нормальный. Его прокачать. That doesn't work.
После сна. Какая разница? Я ж буду покупать добавик себе. Ой, блядь! Загадки! These wheels control the water level. Бля. Ебаные загадки, да? Она вроде бы элементарная, допустим. А, это все загадка? Серьезно? Это все? Это, блядь, все загадка? Или нет? И, ну, во-первых, она работает не так, как я думал первоначально, ну ладно. Я думал, должен контролировать был количество воды внизу. Оказывается, нихуя. Ты чё? А. Не, стоп, что? А! Окей. Понял, обработал. Нельзя мне, сука, в катакомбы идти, на самом деле, в жизни. Я постоянно здесь теряюсь. Не иди сейчас. Так, а что делать-то? Нужно идти. Игра заставляет. Ты не пролезу, да? Уж поднимись наверх. Какой наверх? Зачем наверх? Нам туда не нужно. Нам нужно сюда. Шоткат? I cannot enter. Ну вот и нахуя туда, сука, спрыгнул, твою мать! These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again, the one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. А чё за дака такая с нихуя, алё, беспричинной? Чувак, я не хочу драться, да герой долбоёб, блядь! Ах ты ж, блядь. Не ори! Neck shall snap like a head. Whence you vanished, I'll slaughter these scalds while singing your name. Foolish Ekon. А так нечестно, алё! А так нечестно, алё! Слышь, так нечестно! I'm the purple banshee, the hand that crushes all.
Да так нечестно, алло! Я нажал ворот, блядь. Slow as a snail. Dare challenge the dictates of Ascalon. You found your death in me. Purple Banshee, the hand that crushes all. Да ты заебешься так, алло! Спокойно, чувак, не психуй. Я нажал, сука, ворот, твою мать. And thine shall be a fair skull to adorn my mantle. Да ты заебешь ты атакой, твою мать, чувак! Down, stay down. I shall crush you. Ой, блядь, какой ты, сука, нудный на самом деле. Охуеть, он установил себе просто с нихуя твою мать стамину, блядь, да, охуенно. Из-за того, что я тоже так же говорил, с Эшбери мне пришлось начинать заново игру. Схуяли. Я почти убил его. Я не вижу ничего такого сложного. А он ему кастовый ты, спасибо, классно. Это дело не бойся. Да ты что за урон, твою мать, чувак? Power you cannot comprehend.
Purgle Banch and the hand that crushes all! Whence you vanished, I'll slaughter these scalds while singing your name! Dare try to dictate to Ascalon? Бля, как я так заебал на самом деле, честно, а? Какая нахуй устойчивость? I shall tear you apart and spill my blood to the pissing wells! Return to your apothecary and needles. I shall crush you. Stay down. Нормально тогда. Is now mine. Down, stay down. I shall crush you. Да, ничего он будет не всегда, да, охуенный урон. Slow as a snail. Return to your apothecary and каком принципе он такой-то этой хуйне? А, понял, хорошо, догадался, окей. Your blood is now mine. Ну хоть не ваншот, спасибо на этом. Return to your apothecary and needles. I shall crush you.
Бля, какие ж твои атаки ёбнутые на самом деле-то, а? Foolish Ekon! Down, stay down. Your blood is now mine. Нахуй пытаюсь его атаковать 2 раза и не понимаю, блядь. I shall crush you. Down, stay down. Ой, блядь, какая же ты охуенная мразь просто, а! Какая же ты охуенный босс просто, а! Какой же, сука, охуенный босс, твою мать, а! You shall learn to respect the laws of Ascalon! Thy neck shall snap like a hare's brittle bones, newborn! А чё в смысле? Slow as a snail! Тут ауешный топот нахуй, просто это просто имбалансный удар, серьезно. Ой, блядь. Если ты убил, что у тебя не так? А не так то, что ты играешь щитами, я играю без щитов. Ты представляешь себе? Вот есть люди, которые играют без щитов, без гайда. Banshee, the hand that crushes all!
Once you've vanished, I'll slaughter these scalds while singing your name. Dare try to dictate to Vascaron. Да ты заебешь, твою мать! Охуенная атака просто, да. Snap like a hare's brittle bones, newborn. Да, делал скилле, конечно, да, делал скилле. Это чувак, который играет щитами, да, делал скилле. После того, что здесь ворот, сука, не работает, твою мать, он все равно доводится. Охуенный удар, да! Шикарный удар, мне нравится. Thine shall be a fair skull to adorn my mantle. From the lash, the hand that crushes all. Slow as a snail. Хоть не бейся сам 4 с Алекзе. В смысле 4 с Алекзе? В каком месте 4? Это ты используешь чит engine, ты что, держу в курсе, как бы, да, ага. Я использую код, который дал разработчик, если что, как бы. В отличие от некоторых, которые используют чит engine. Чтобы игра замедлялась, было проще уворачиваться. Ебать, ты, конечно, сравнил. Используй то, что дал разработчик тебе, сука, и то, что ты делаешь с помощью сторонних программ. Блять, ебать, конечно, дрифт, типа. Тогда проходи вампир в твоем таком случае без укусов других людей. Хули нет-то. Ну, читы. Восстановление маны с нихуя. Shall snap like a hare's brittle bones, newborn. Я нажал ворот. Once you vanished, I'll slaughter these scalds while singing your name. Охуенно. Я пойду без укуса второй раз, это во-первых. Во-вторых, есть приз, останавливающий кровь, доебался до пустяка. Да, который можно использовать 2 раза. За босс-файт. Охуенно. У которого каст ебейший, которого восстанавливает нихуя, блять, и который всего лишь 2 раза можно использовать за принципе. За принципе всего, да. За принципе все. А можно ударить, пожалуйста? Спасибо. Ты уже используешь, ты про уровень забываешь. Так, без укусов! Да и без опыта, без укуса проходи, хули нет-то? Я тоже читы, прокачка, тоже читы же.
Тоже заборчики дали. Ты же говоришь, что используешь ты с Алекзе? Единственное преимущество, которое дал разработчик игрокам. Ну проходи, Дрит, хулиган, проходи дальше щитами, все дела, как бы ты это любишь делать. Once you vanished, I'll slaughter these skulls while singing your name! Охуенно шприц, нахуй, шикарный шприц, да. Который восстанавливает хп меньше, чем столько твой мательный укус, блядь. Себе как так токсик. Нет, Дрит, как бы это ты меня называешь читером, ты на меня начинаешь выебываться, ты на меня начинаешь только меня токсичить, твою мать. Я пытаюсь босса победить, ты сидишь такой типа, а чё ты не убил его со второго раза-то? Я вот читами прошел нахуй, типа я вот прошел читами, всех убивал нахуй и убил его с первого раза, блядь, а ты не можешь убить его. И все потому, что, Саня, ты получишь шприцы, которые всего лишь 2, и которые даже за сука, все шприцы, которые у меня есть, даже не восполнит полностью здоровье мне. Шприцы — это какая-то бесполезная хуйня. Challenge the dictates of Azkaban! Ты начал. While singing your name. Power you cannot comprehend. А шприцы не останавливаются после контроля? Заебись, игра. Классная игра. Нахуя шприцы останавливаются после босс-файта? Здесь зачем? А нахуя? Snap like a hare's brittle bones, newborn!
только 3, причем он как 3 месяца. Не нравится, не смотри, да, я не заставляю. To respect the laws of Ascalon! Охуенная доводка, да. My power you cannot comprehend. Once you vanished, I'll slaughter these scalds while singing your name! I shall snap like a hare's brittle bones, newborn! You found your death in me! Neck shall snap like a hare's brittle bones, Foolish Ekon! I shall tear thee apart and spill my blood to the pissing wells! Your blood is now mine. I shall crush you. Вот, блядь. Мне никто не намечал, его победил сразу же. И чё, и куда? Наверх? Нет.
Смотреть канализацию. А, вижу. Что здесь было? The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Туда? Блять, ебучие еще лабиринты, да? Наверное, сюда. Да, наверное, сюда. По крови, по крови пойдем, окей. Охуеть, я обратно пришел. Пойдем сюда. Здесь нихуя. Safe we are, still. Drink now. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves, if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scowl. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. А, ну так государство обычное. Что ты выебываешь в таком случае? Так все живут. So is it you? Я-то думал, что какие-то злодеи, все дела, какой-то клуб, какие-то масоны, такого. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Вы хотя бы налоги не платите. Наверное. Но я не думаю, то, что как бы скали такие ходят, такие по улице, добивают людей и собирают кровь, там, не знаю, куда ему там, блядь, пакетики и отсылают их из колонны. Sean is a Scowl. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive.
But you can speak to her. I must warn you, she is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Я ж надеюсь, с вами говорить не надо, да? Eternal gratitude for your protection, master. Это мое. Ты что? Old Bridget says you are one. Что ты не отмечаешься? Ты какой-то особенный или что? А, не, нихуя. Окей. Ты ж похоронили вроде как, нет разве? Мое. Это тоже мое. Это тоже мое. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Ебать, гениальная логика. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Бля, бабёх, ты, блядь, всю свою жизнь, нахуй, поливала всех помоями, буквально, блядь. Какую-то хуйню несла полнейшую, типа, вот это вот, это шлюха, это шлюха, это шлюха, это шлюха, блядь, ебать, типа. А тебе такая, ой, а меня никто не ценит. Ой, блядь, типа, а меня никто не оплакивал. Ой, блядь, как плохо мне. Ой, блядь, я всех помоями поливала, всех терпеть не могла, всех, сука, шлюхами называла, блядь. Неадекватно. Вот, можно ее убить? Why did you come here? Можно мне ее убить, пожалуйста? Why not? Пожалуйста. This is where I live now. Дайте мне выбор, пожалуйста. Я хочу ее убить. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me?
Are you also dead? Ну, типа да, ну как бы нет. Ну... No, I'm not, Harriet. I've no taste for revenge, nor do I enjoy the suffering of others. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. Deep, dark, I answered, shadow. yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Опа, моё. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the Guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull.
I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? A progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Hampton now. Your kindness has been ample payment, Egon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old Bridget. Возникает такой интересный вопрос. Я же как понимаю, скалы это же как бы тоже вампиры. Вампиры становятся вампирами, когда пьют кровь вампира. Просто каким образом, например, эта бабёха, эта старушка, выпила чужую кровь какого-то вампира, блядь. Причем так, чтобы она не поняла этого. Не подняла никакой панику. И да. Моё. Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. Sir, you have no idea what could happen to you if you stay here. Why don't you go home? For fuck's sake. Do I have to punch you in the face to make you disappear? Leave me be! It's my duty to insist. Death lurks everywhere. I must ask you to go back home. I'm safe here, don't you get it? I'm better off risking the flu than catching a bullet. Am I clear enough? I see. Well, since you are obviously hiding from a threat, don't you have a safer place to go? Do you think I'm stupid? The Night Asylum, the Turquoise Turtle, even Miss Gillingham's attic. I tried them all. No, this is my only chance. Это странно. Sir, you have no... For fuck... It's my... Узнать... У кого... А, там узнать. Понятненько, узнаем. Доп быстро на самом деле понадавали кучу. Моё. It's locked, all right. Естественно, дверь закрыта, конечно, да. Чтоб дверь еще и открыта была. Конечно. А тогда куда я должен был идти? Сюда? А! По стрелкам идти, окей. Я понял. It's locked. Мне бы всегда оружие бы лучше, на самом деле. Давно пора. Я все это время не ходил к этим верстакам. За весь стрим ни разу ничего не улучшил. А это плохо. It's locked, all right. Да в смысле лок, блядь? Welcome back, Dr. Reed.
Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed, one and all, and he's determined to save us. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. You've turned Skull now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Let's simply agree that all are one and the same. In death, I mean. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Обратить скаля? Обратить скаля? А так можно?
Да, попробуем. My discoveries. Vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your cheptel, those still amongst the living. No, Dr. Reed. God made me this way. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth? The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No. I said kneel and drink. Now. Пострадает? В смысле пострадает? В смысле район пострадает? Схуяли район пострадает? Я не согласен с этим нихуя. Чувак, когда мои кровь-то... Вторет. Оп, моё. Клянусь, я тортик просто очень хорошо успокаивает. Что тут тебе? У меня теперь новый вампир. Наверное, я не знаю. Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. И кто это? I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. "29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there." Наверное, хорошо, я не знаю. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? I'm afraid your posters were destroyed. It cost me good money to print those posters. Such a pity people don't take the vampire menace seriously. Did you really think the posters would be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. You've never faced, let alone killed, a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Stop fooling yourself. You've never faced a vampire before. You wouldn't stand a chance. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive? Well, we did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. Tell me about the vampire you spared. It was... She was a girl. Her body was a mess.
I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her. That's what defines us as human, Ichabod. Yes, but she was a truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused ever since I spared her. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Sean Hampton's shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Goodbye, and good hunting, Mr. Throckmorton. Почему напуганный юноша прячется в канализации? Хороший вопрос на самом деле. Что за загрузка? Я что-то сломал или что? Какая нахуй загрузка? You again? What do you want? Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Glad to see. Did you... No. You... No. Oh. Of course. Да, отъебись, я понял. Goodbye. Почему напуганный юноша прячется в канализации? Я по-вашему ебу. Почему? It's То, что он locked. знает, блядь. Почему он прячется в канализации? Может, ему нравится запах дерьма, я не знаю. Хочешь сколько податься теперь опыта? Не говори, я не знаю зачем. Теперь он не вампир, зачем он нужен, я не знаю. Пускай будет. Там поспорим сидит или можете поговорить будет. А ну-ка. Не, он поспор сидит. Наверное, не знаю, поможет какой-то финальной битве. Может, реально будет какая-то финальная битва, типа вампира на вампира, такая толпа на толпу. И нужна будет его помощь. Я не знаю. Мне бы вот сюда сходить, добавка, всему-то вот вниз. Вот в эту вот зону. Если бы пощадил, то он сошел с ума и пришлось убить бы его. Граждане бы были бы в депрессии и стали бы чаще болеть. С объектом то же самое. Так мне было написано то, что я вот его против вампира и региону стало хуже. Что получается регион в любом случае был бы хуже. Вне зависимости от того, что, как бы, что я делал бы. Я отойду. На секундочки.
Я вот только что подумал. Ты больше подводим, наоборот, стало лучше. Я только что подумал и придумал гениальный план. Прям гениальнейший план. Я хочу спать. Я хочу дико спать, поэтому я предлагаю просто сегодня закончить. Сегодня закончить и пойду спать. А потом... Когда-нибудь, я не знаю когда, потому что зато не могу пораньше начать стрим. Когда-нибудь, короче, я стрим начну пораньше. Вот так вот. Да, инфа охуенная. Я вот только что придумал. Не, просто реально, просто я так хочу спать, на самом деле, не знаю почему. Вот лягу спать, блядь. Зато мне делать дохуя добавил ко всему. Мне нужно будет еще это вот культуру России делать. Развивать культуру России, да. А пятницу контрольная. И во вторник контрольная. Каждый день контрольная. И что-то доспи, а не в ДС. Так я же пойду спать. Я не собирался в ДС идти. Я спать хочу. Какой нахуй ДС? Посидеть как бы типа сонным, делать стрим это такое себе, потому что я очень такой вяленький. Я буквально зайду в ДС, поздороваюсь, покурю и пойду спать. Так что да. Буквально надеюсь зайду и все, и выйду. Подписка, комменты, дела в описании все есть. На Твиче фоловьтесь. Завтра будет стрим. Я пытаюсь сделать вовремя. Если получится, то я его сделаю пораньше. Там посмотрим по расписанию, как я приду домой. Потому что я могу прийти домой довольно-таки поздно, могу прийти домой довольно-таки рано. Я просто не помню, когда... Ну-ка, когда мне там пара? А ну-ка, когда мне там пара будет? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Среда. А, ну хотя давай вот так раз и сделаем. Завтра начну по пару пораньше. Я в 3 часа освобождаюсь, да? И часов в 4, часа 4 я начну стрим. Как я вот и наверстаю то, что я сегодня ушел пораньше. Как раз все замечательно, как раз все идеально. Вот так и решим. Гениальный план, мне нравится план. Так что да. Подписка, комменты, дела в описании все есть. На ютубе подписывайтесь, на Твиче фоловьтесь. До скорого, удачи, хорошего настроения, всего такого.